আশীর্বাদ? হ্যাঁ, তোর কিছু কেনাকাটা করার থাকলে তোর মামির সাথে কি করলিস? কি হলো সালমা, এত আর্জেন্ট ডাকলা? কিছু হয়েছে নাকি? কি হয়েছে বুঝতে পারছো না? নাটক করছো আমার সাথে। নাটক করবো কেন? কি হয়েছে বলবা তো। মামা যখন আশীর্বাদের কথা বললো তুমি তখন না করতে পারলে না? দেখো সালমা। কি দেখবো? অসহায় পেয়ে আমাকে ব্ল্যাকমেল করছো? আমাকে বিয়ে করে মামার সাথে টাকা আদায় করবা? চুপ করো সালমা, অনেক শুনে ফেলেছি। আর একটা বাজে কথা বলবো না। আমি তোমার টাকার লোভে এই বাড়িতে পড়ি নাই। এই বাড়ির লোকের ভালোবাসা দেখি, তোমাকে দেখি, আমি অনেক মায়া জড়িয়ে গেছি। আমি হয়তো টাকা লোভে এই বাড়িতে এসেছিলাম ঠিকই, কিন্তু বিশ্বাস করো সালমা, এখন আমি তোমাকে অনেক ভালোবেসে ফেলেছি। চুপ কর। ভালোবাসা এসব নাটক আমার সামনে করতে আসবি না। আমি তোকে ঘৃণা করি, ঘৃণা। তোর যদি একটু লজ্জা থেকে থাকে তাহলে কাল সকাল হওয়ার আগেই এই বাড়ি ছেড়ে চলে যাবি। সালমা প্লিজ, আমি তোমার কাছে হাত জোড় করে বলছি, তুমি আমার কাছ থেকে দূরে সরে যাও। বুড়ি, জামাইকে দেখিছো? না মামা। কোথায় যে গেল? ছেলেটাকে সকাল থেকে খুঁজে পাচ্ছিনি, আবার ফোনটাও সুইচ অফ বলছে। ও গো, এই দেখো টনির ঘরে চিঠিটা ছিল। কই দেখি। আপনাদের সাথে কয়েকটা দিন কাটে আমার খুব ভালোই লাগলো, কিন্তু তার মানে এই না যে আমি আপনার ভাগ্নিকে বিয়ে করে ফেলবো। তাই কাল আশীর্বাদের কথা শুনে আমি বাড়ি ছেড়ে চলে আসলাম। ইচ্ছে হলে আমাকে ক্ষমা করে দিন। আমি তোর মেয়েকে সুখে রাখতে পারলো না রে বোন, তুই সুখে রাখতে পারলো না। তোর মতো তোর মেয়ের কপালটা পুড়লো রে বোন, আমি পারলো না ওকে সুখে রাখতে। রিয়াজ। হ্যাঁ স্যার বলেন। তোমার জামিন হয়ে গেছে। আপনি সত্যি বলছেন? আমার জামিন হয়ে গেছে? হ্যাঁ। জেল থেকে বেরিয়ে কোথায় যাবো ভাবছো? আমার গ্রামে ফিরে যাবো। আমি চাই না কিছু, ভাবিনি কখনো আমি তোরই হব। স্বপ্নেরা দোলা দেয় তোরই টানে, তোর মাঝে খুঁজে পাই বাঁচার মানে। বুঝি না এমন তোকে ছাড়া, তুই যে আমার জীবন। কত যে আপন তুই, কি করে বোঝাবো। আরে পাগলা, ওকে তাড়ানোর লেগে বলছি।
তোমার শরীর কেমন আছে? এই আছে মোটামুটি। এখন কাজ টাজ করতে পারছি, আগের মতন আর অসুবিধা হয় না। Hello and welcome to Real Men Feel. I'm your host, author, coach, and healer, Andy Grant. Please visit theandygrant.com to learn more about me. Real Men Feel exists to remind men that they are human beings and they have the right to experience and express all of their emotions. We have conversations that most men are not having, but that all men can benefit from. My returning guest today is James Greenshields. James is a husband of over 20 years and honored father of 2 amazing women. He served 17 years as an Australian Army officer and woke up in combat. Now, with over 14 years post-military, James has co-founded and been the lead facilitator for leadership and men's well-being at the Emergent Leaders Foundation. He couples experiences with First Nation people around the globe, running youth rites of passage for 10 years, overlaid on practical understanding of leadership in environments as diverse as the battlefield, boardrooms, and professional sports have enabled him to create a new paradigm of leadership he calls harmonic leadership. Let's do it. Welcome back to Real Men Feel, James. Thanks, brother. Great to be back. You know, it had been, we spoke just the other day for the first time, and we knew it had been a while, but you and your wife, Kirsty, were on Real Men Feel. It was way back, show number 48 in 2017. It was 2017, right? I remember where we were. We were in a park, and we're there and talking to you because I just remember the experience, but I didn't realize it was 2017. Yeah. Wow. Yeah. So you weren't the first Australian guest, but you were the first married couple to be appear at the same time as guests. Is that right? Yeah. Humbled. And you're still together? Yes, we are. Very good. 20 years this year. 20 nice. years of marriage, 25 years of being together. Yeah, very good. So you had reached out because you're doing a lot of work lately helping self-sufficient communities, and that was really falling into your leadership niche. So tell me about what that's like. What does it mean to have help a community become more self-sufficient? Well, I suppose you take one step even further back than that. Lots of people are just looking around the world at the moment, and they're commenting on how they see the world in a negative way. They don't like what's happening. But the thing is, so many people are then waiting for someone else to come along and fix it. And I've since around, I left the military in 2010. I'd had a lot of experience from Iraq, East Timor, and I got to see quite a lot of different ways, I suppose, of living in harsh conditions and turbulence, and obviously combat, etc. But when I got home, coming out of post-traumatic stress from that experience, something really dawned on me about the nature of community, because my healing journey, like I got out in the middle of our nation's capital called Canberra, and that was where I had my last posting and my last job, and I only moved about 10 kilometers outside Canberra itself. So for that year, I never felt that I left the military. I was still too in it. So we moved up to a beautiful place called Malani on the Sunshine Coast, which is an Indigenous people up there that have been custodians of that place, the Gubbi Gubbi. And realistically, that's where I started my healing journey home from post-traumatic stress and everything. And then we traveled to Australia 10 years ago, 2014, in a camper trailer with my 2 daughters. They were 7 and 5 at the time, and we just had epic experiences. And I felt like I was constantly putting myself back together. I found myself deep in the Indonesian jungles, taking some Indigenous elders back to their ancient burial caves, just having experience after experience of just connection. And then finally, we've been living in this area called the Northern Rivers, just near a place called Byron Bay. And this is Bundjalung Nation territory. And I found home tree here. So what it constantly showed me was the place of community. And each community we visited was extremely different, but beautiful. And a lot of nuances which were the same, but beautiful unto their own. And it became extremely self-evident to me that communities know themselves best. Yes, they can always benefit from an objective outside observer to look at denial and other things which are going on, but they actually know the nuances of themselves best.
So then it started to really dawn on me that every issue on the planet can be solved at a community level within a global context, because we're networked, we're global, and there's no going back from that unless we have an Armageddon day. And I just introduced my youngest daughter to Armageddon with Bruce Willis and Ben Affleck, and she liked the soundtrack. So